Good morning, Vanakkam, Namaskar. I am CS Manish Gupta. I am National President of Institute of Company Secretaries of India. Today there is a momentous moment for each one of us at ICSI because we have inaugurated the Coimbatore chapter building, a dream which was seen by the members and the students of the Coimbatore chapter long back. The journey for this building was started in the year 2014 when we acquired this piece of land in the year 14 only, and then we started with the construction. Approvals were done in the year 2021, and because of the COVID we could not able to start for those 2-3 years, and finally we kick-started the construction on 13th of December 2021, and within a span of 1 year or 2 years we could able to complete this building. This building is around 13,000 square feet, has 3 floors with the still parking and the reception at the ground floor. First floor is the administrative block and the library. Second floor would be used for the purpose of classroom, wherein partition is there and we can have 2 sessions simultaneously. And the third floor is the same floor in which we are having this press meet. There's a small auditorium, has a capacity of 140-150 people to gather and have conferences in the days to come. And I'm really happy to share that Dr. Palanivel Tyagarajan, Honorable Minister of Information Technology and Digital Services, Tamil Nadu, has inaugurated this building today morning, along with the CEO and MD of Karur Vysya Bank, along with our former President of ICSI, Mr. Nagendra Rao. All were there, and in their august presence we have inaugurated this building. Let me also share about the institute. This institute was started in the year 1968. Yeah, and before I go to the institute discussion, let me introduce the dais who all are sitting with me on the dais. Starting from my left, we have B. Narasimhan, CS B. Narasimhan. He is the Vice President, ICSI. Then we have Coimbatore Chapter Chairperson, Ilangovan. Then we have M. Damodaram. He is a SIRC Chairman and hails from Chennai. We have Shakuntala Madam, a Secretary of Coimbatore Chapter. On my right, we have with us Mohan Kumar, Committee Member, Chairman, Coimbatore Infrastructure Committee and Central Council Member at ICSI. And also have with us CS Ashish Mohan, Secretary ICSI. I was sharing about the institute. Institute was set up in the year 1968. It is under the Act of the Parliament, and today we are having more than 72,000 members and more than 2 lakh registered students who are pursuing this course. We have our presence in almost all big and small cities of India. We have 72 chapters, 4 regional councils, 3 research institutions with the name CCGRT. One is at Hyderabad, Kolkata and Navi Mumbai. Very soon we are coming up at Manesar. Then we do have 6 overseas centers, global centers, wherein we have set up our offices at USA, UK, Canada, Australia, Singapore and UAE. So these are the 6 overseas centers of ICSI. Last year we have revised our syllabus for the entire curriculum, executive and professional. And that curriculum is totally based on the new education policy which was introduced by the Honorable Prime Minister in the year 2020. And we are focusing on few of the innovative subjects which are focusing on the more on the employability and skill development of the students. And we have introduced ESG and sustainability as the subject, full-fledged subject in our professional course. Then artificial intelligence and the cyber security. We have started working on ADR mechanism, wherein arbitration, conciliation and mediation is captured as one of the full-fledged subject. At the same time, let me share with you that Institute has opened up one subsidiary company, Section 8 company for the ADR centers, and will be setting up ADR centers all across India for the dispute resolution between the parties. And very soon we'll be opening up that very first center at Noida and Hyderabad and Bangalore. These 3 centers have already been approved by the council, and we are planning to set up those centers at all across India wherever we have our role with them, with the ICSI.
Very recently, we have entered into an MOU with the Defence Ministry, and we'll be providing the free registration to all the Agniveers who are part of the defence forces and enter into the short-term 5-year duration as Agniveers. Whenever they will be moving out of those short-term defence 5 years duration, they would be free of cost. They can enroll in our curriculum at the executive level. And very recently, our institute has taken a unique decision, which is like we are the very first institution, I would say, in the world, because we have more than 2 lakh students. To cater the need of the students, we have initiated the process of free online classes to all the students, and any students who are from any corner of India can participate in those classes, and free access would also be provided. Recorded sessions would also be provided. First, the live webinar sessions would be there, and then the recorded sessions of those classes would also be provided. Access to those recorded sessions would also be provided to all the students pan India. So for SIRC, we do have more than 10,000 members. Yeah. More than 10,000 members and around 40,000 students. Around 40,000 students who are from southern region, which include the 5 states as of now. So that would be at the grassroots level. Our profession is related to caliber professionals. Will be high caliber professionals, and those would be dealing with the compliances and the governance. So there would be no loss as such with respect to the jobs when our company secretaries are concerned. Rather, those things would be complementing and supplementing in the profession of the company secretaries. And everyone has to learn those nuances of the artificial intelligence in the days to come. It will not affect the... No, it is not going to affect the company secretary's profession. ரெப்படேட்டிவ் ஜாப்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி செய்யணுங்கிறது அந்த இதுதான் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆக போகுது தவிர்த்து இந்த மாதிரி வேறு இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட், எஃபர்ட் ஃப்ரம் த பிரெயின் இஸ் ரிக்வயர்ட், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆகாது. ஸோ அந்த இதில் எங்களுக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை. இன்ஃபேக்ட் திஸ் வில் கிரியேட் stronger roots that will rather create more opportunities for our profession, because they would be equipped with the artificial intelligence, the cyber security. They would provide their services to those companies as well. You're just talking about that MOU signed with the defense sector. No? In fact, can you elaborate what is Yeah, like, that is an MOU. Who's going to benefit out of this because the Jawan maybe? Okay. This MOU is particularly to cater the Agniveers. Hope you all remember that few days back only the Honorable Prime Minister has appealed to all the corporates that please come forward and hire those Agniveers who would be coming out after 5 years duration at the defense forces. So we're taking a clue from that, and with the social intent, our institute has taken a lead. We are the very first institution to come up for the Agniveers, and we are standing with them. And at the same time, we have decided to provide the free registration. There would be no cost to be paid by those Agniveers who would be coming out after serving 5 years in the defense forces, and they can free of cost enroll in our courses. At the same time, our classes are free of cost. We have started with it, so entire journey would be free for them. Had any registrations that started now? Or, Not yet, because the first batch would come only in the year 24-25. The scheme was started way back in the year 2019 or 2020 itself. So the first 5-year duration would complete in the year 24-25 somewhere. So it will start from then. சார், ஆர்மியில் பர்மனன்ட் கமிஷன் நிறுத்திட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்களா இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சமாக தான் எடுக்கிறாங்க. ஆர்மியில் குயிக்காக 5 இயர்ஸுக்கு வந்து முடிச்சுட்டு then they are giving about 8 to 10 lakhs when they retire, and then for them to find a place in the hierarchy of this country they are looking at. So அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும். இந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணி they can become employable. அந்த பர்பஸ் கோர்ஸ் தான் இது பண்ணுறது. And we have given not only to the Agniveer, all army அவங்க சில்ட்ரனுக்கெல்லாம் கூட அங்கே ஃப்ரீயாகவே அட்மிஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு. அதுவும் பண்ணுறோம். the registration is only free for them, or the entire fee structure is free for them? Registration for the executive course is free for them, and the examination fees is also free for them, and there is no cost for the classes. So
What is the fee structure like? Fee structure, we have 3 structures in the entire curriculum. One can join this institution as a student after if he is appearing in 11th or 12th class, or who has qualified the 12th class and undergraduate as of now. They have to appear for the CSEET. CSEET, which is the CS entrance to the executive test, and the total fee for the entrance test is just 2,000 rupees, wherein we are providing the free classes. One. Second, we are providing the classroom study material from which the students have to study. So both of these things are free in these 2,000 rupees. Once that student is qualified the CSEET examination, or a person is graduated with more than 50% of the marks, they can directly enroll in the executive program. Executive program, we have a fee structure of 11,600, and it has 2 modules. And going by the new education policy, we have reduced the subjects. Earlier there were 8 subjects, now there are only 7 subjects in the executive. After qualifying the executive program, one has to enroll for the professional program. Professional again has a fees of 12,800, and it has earlier there were 9 subjects, now we have reduced it to 7 subjects. சார், பிற மாவட்டங்களை ஒப்பிடும்போது வந்து தமிழ்நாட்டில் அட்மிஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு? அதே மாதிரி கிராஜுவேட் ஆகிறவங்க எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஆகுறாங்களா, இல்லை ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு? இல்லை, தமிழ்நாட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு சென்னையில் தான் அதிகமாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் தென் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கோயம்புத்தூர் வருது, தேர்டு மதுரை, அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சென்டர்ஸில் வருது இந்த மாதிரி. பட் கோயம்புத்தூர் வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் த சிட்டி ஆஃப் கோயம்புத்தூர், இங்கேருந்து நெய்பரிங் ஏரியாஸ் இன்க்ளூடிங் பார்டரிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஃப்ரம் கேரளா, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இங்கே வந்து படிக்கிறாங்க. இங்கே நிறைய பிஜி அகாமடேஷன் இருக்குது, அவங்க இங்கே தங்கிட்டு படிக்கிறதுக்கு வசதி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். ப்ரொஃபஷன் வில் க்ரோ. என்ன நான் வந்து பாஸ் அவுட் ஆனது 1978 பாஸ் அவுட் ஆனேன். இப்போ இருக்கிற அபிவிருத்தி ஆகியிருக்குல்ல, அது எக்கச்சக்கம். நான் வந்து யோசிக்கவே முடியாது அந்த டயத்தில் இவ்வளோ தூரம் வருமானது. ஆனால் இன்னும் வருது, இது வரைக்கும் இல்லை. எங்களுக்கு மெயின் வந்து என்சிஎல்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், ப்ராக்டிஸிங் கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு வருது. இந்த முன்னாடிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ என்சிஎல்டி ப்ராக்டிஸ், செபியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், ஐஐபி இன்சால்வென்சி ப்ரொஃபஷனல், இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ட் வேல்யூவர்ஸ், இந்த மாதிரி செவரல் ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து எங்களுக்கு குவாலிஃபை ஆகி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இன் ஆர்டர் டு ஹார்ன் த ஸ்கில்ஸ், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் வந்தப்புறம் படித்தப்புறம் அவங்களோட படிப்புக்கு தேர்ந்த இது வரணும், அவங்களுக்கு வந்து மற்ற ஏதாவது ஸ்கில் செட் வரணுன்றதுக்கோசம் நாங்கள் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராமும் நடத்துகிறோம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் அங்கே இந்த சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம், 6 மாதம் ப்ரோக்ராம், 3 மாதம் ப்ரோக்ராம், 1 வாரம் ப்ரோக்ராம், அந்த மாதிரி வேரியஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம். அதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தே கேன் ஆல்வேஸ் ஹார்ன் தேர் ஸ்கில்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் சப்ஜெக்ட் விச் இஸ் அவைலபிள். தட்ஸ் ஆல். கிராஜுவேஷன் எப்படி போகுது சார்? இங்கிருந்து இந்த மாநிலத்திலிருந்து கிராஜுவேஷன் ஆகிறவங்களோட எண்ணிக்கை ஆண்டாண்டு அதிகரிச்சிருக்கா இல்லை எப்படி? கட்டாயம் அதிகரித்து, ஏன்னா பாப்புலேஷன் அதிகரிச்சதுனால கட்டாயம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாசிங் அவுட் கிராஜுவேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஹை. சார் சொன்ன மாதிரி சிஎஸ்இஇடிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா 12th ஆரம்பிச்சிடலாம். 12th பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வந்துடலாம். ஆனால் நீங்கள் கிராஜுவேஷனுக்கு அப்புறம் வரணும்னா 50% மார்க்ஸ் குவாலிஃபை ஆச்சிங்கன்னா அவங்க தான் எக்ஸிக்யூட்டிவில் வர முடியும். இல்லைனா அவங்களும் சிஎஸ்இடி போய்ட்டு தான் வரணும். சிஎஸ்இடி இஸ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம், ஒன்றும் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை, ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் டிஃபிகல்ட்டி இல்லை. ஆவரேஜ் அரௌண்ட் 60-70-65% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who write the exam pass the exam of CSET. ஒன்லி எக்ஸிக்யூட்டிவில் வரைச்சி அந்த ப்ரொஃபஷனல் கிளாஸ் வரதுனால கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அவங்களுக்கு படித்து பாஸ் பண்ணுறது. நியர்லி அப்போ 20% வருது. ஸ்டில் இட்ஸ் அ சப்ஸ்டான்ஷியல். இயர்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மெம்பர்ஸ் பாஸ் அவுட் எவ்ரி இயர் பாஸ் அவுட் ஆகிறது கரீபன் 4000 5000 கிட்டத்தட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆகிட்டே வராங்க. அண்ட் ஆல் இண்டியா பேசிஸில் வி ஹவ் அபவுட் 72000 மெம்பர் இருக்காங்க. வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரிங்கிற குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு வேலை பார்க்குறவங்க 1,05,000. அதில் 70% இந்தியாவில் இருக்குது. அண்ட் நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரப்போகுது. போத் இந்த செபி ஆக்ட், செபி ரெகுலேஷன் ப்ளஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் எல்லாத்துலேயும் தே ஆர் லுக்கிங் அட் எம்ப்ளாயபிலிட்டிக்கு பார்த்து எங்களுக்கு வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ தேட். அதான் சார் சொன்னது, இஎஸ்ஜின்னு ஒரு கான்செப்ட், என்வாயர்மெண்ட் சோஷியல் கவர்னன்ஸ். இன்றைக்கி நீங்கள் இருக்கீங்க, ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த உலகம் விட்டு போகிறச்சே நாளைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உலகம் இருக்கணும்.
அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நாங்கள் வந்து கம்பெனிகிட்ட சொல்கிறோம், நீங்கள் எழுதி கொடுங்க BRSR, பிஸ்னஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டிங்னு. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது 1000 கம்பெனிங்க கம்பல்சரி ஆயாச்சு செபிக்கு. அது தவிர்த்து மற்ற கம்பெனிஸ்க்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்பல்சரி ஆகிடும். அண்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா G20ன்னு ஒரு இது நடந்தது. அதில் இதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க. ESG, ஒரு குடும்பம், ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு வீடு, அந்த மாதிரி முக்கியமாக. ஸோ எல்லா வீடு, த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் ஒன் ஹவுஸ், அந்த மாதிரி பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கோசரம் நம்ம என்ன பண்ணணுமோ, அண்ட் வி ஹவ் சீன் இந்த டிகிரேடேஷன் ஆஃப் தி என்வாயர்மெண்ட்னால எவ்வளோ ப்ராப்ளம் நமக்கு ஃபேஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்குன்னு. ஸோ அதனால I expect that this course is a wonderful course. We expect a lot of students are joining, and in students join பண்றதுக்கோசரம் we also have a career awareness program. இதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும், என்னெல்லாம் உங்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் ஸ்கூல்லையும் போய் பண்ணுறோம், காலேஜ்லேயும் போய் பண்ணுறோம். அதனால எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்திருக்காங்க. நியர்லி 2.5 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இருக்காங்க. அண்ட் we expect the number of students to grow, and slowly it is rising. Every year after year பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட number of students writing the exam, registering with us, both have increased. So we expect that this course will be a very good course for all students. Okay. Thank you. Last week, our research conference with Nalsar Law University at Hyderabad, and that was graced by the vice chancellors of 4 law universities, and the valedictory session was graced by Honorable President of NCLT, Sudhakar Ramlingam ji. We have also inaugurated our CCGRT, which is the research wing at Kolkata, on 6th of December only. And with this building inauguration, ICSI is having the 37th building as its own building. And this is just a beginning, I would say, and long way to go from here, because we are coming up 38 building, and we are coming up with Kochi very soon. Madurai, you must have heard that we have already given our proposal for the Madurai building. And for the Chennai, we are also looking for a bigger place to be identified and to be taken for the ICSI activities.